啊，这个歌太讨厌了。Excuse 仙女落泪，听不下去了。现代莎士比亚当之无愧。提前收到了梅梅送给我们的生日礼物 Speak Now Taylor's version。 哎，不好意思，可能会把它挡住。这期视频我们先听一下有屁重录里面的6首附加歌曲，是全新的歌哦。Hello， 大家好，我是 Sharon， 我是 Diana， 欢迎回到我们的频道。最近有好多的歌要学习。第一首新歌 Electric Touch， 灯泡女神 featuring Fall Out Boy， 应该是一首非常欢快的歌曲，不知道会不会有一点摇滚的元素。Production 好符合 Speak Now 整体的感觉，对，好成熟的声音。是一首充满希望的歌曲。我们是在看这个 lyric video 歌词视频，像 Begin Again 或者是 The Very First Night 的感觉，遇到了一个新欢。 Just breathe, just relax, it'll be okay, just an hour till your car's in the driveway， 就是非常期待见到对方，在描写第一次约会之前的这种紧张激动的心情，非常青涩的一种感受。肯定是 Taylor 19岁时候写的歌。I've got my money on things going badly， 他从一开始对于爱情就是非常消极的态度。Just one time， 从歌词方面以及旋律方面来看 It's not her best work, of course。 第二段 verse 好听。这句的旋律 Wanna need you forever， 特别像他有一首歌里面Oh what a shame, what a reunion to a perfect day, cold as you。 他们两个人的和声还是挺精彩的。 Taylor 非常适合这种带一点 punk rock 的感觉，也非常符合他的嗓音。对于32岁的 Taylor 来说，这些和声还有 vocals 听起来非常轻松，感觉整首歌都是在讲一个非常年轻的爱情观，非常清纯。 Wanna need you forever，稍微有一点 sexual。 他年轻的时候讲述 sexual experience 的方式，是从1989开始才会有那种直接的表示 sexuality。 他说的应该是第一次约会的时候的第一次的触碰 Electric touch。 Yes， I was thinking just one time, maybe the stars align。Mine， 喂，这个 bridge 部分好精彩。And you won't need space or string me along while you decide. I curse all the space that I needed. You have all the space that you need. Taylor 从年轻的时候对爱情观就是充满期待的同时，也是有很多顾虑的。比如他这里提到的一些可能之前遇到过的情况，对方 needing space, string her along, playing games.
alive. I see two. Headlights.什么哦，就是他在等对方开车来接他。It's 8:05，到点到了5分钟吗？不知道。I see two headlights. And come and pick me up, no headlights. Except this time, yes, headlights. 这口气好长啊。The end 比较适合开车的时候来听，感觉比较陌生，可能得多听几遍，是不是？对 ，I'm sure we will love it。现在也是非常喜欢，能把我们这一波老美粉带回到上学的时候。哦，对，充满了回忆。第2首歌曲 When Emma Falls in Love。 Who is this Emma? Emma Stone。听说他们俩在 Speak Now 时期关系比较亲近，是好朋友。I wrote about one of my best friends. It's a love song， 肯定是吧，一首慢歌。When Emma falls in love, she paces the floor. Taylor 的歌声太优美了，感觉他一张嘴，我的心就已经化了。When Emma falls in love, she paces the floor, closes the blinds and locks the door. When Emma falls in love, she calls up her mom, jokes about the ways that this one could go wrong. 他是在说自己吗？ She waits and takes her time, cause Little Miss Sunshine Little always Miss thinks Sunshine. it's gonna rain. Midnight Rain， 昨天 He was sunshine, I was midnight rain. I'm a little Miss Sunshine who thinks it's going to rain. 害怕自己变成 midnight rain. 这两首歌的爱情观比较一致呢，所以他是在讲述自己的感情。 When Emma falls in love, I know that boy will never be the same. She's the kind of girl that you can't put down. Like if Cleopatra grew up in a small town. What? And all the bad boys would be good boys if they only had a chance to love her. And to tell you the truth, sometimes I wish I was in love. Wish it was her. 这首歌给的细节更多一些。 Taylor 非常典型的作词风格。When Emma falls in love, she paces the floor, closes the blinds, and locks the door. 就是感觉她想要 privacy, want to be by herself. It's a book that you can't put down. 非常耐人寻味。 Emma falls in love, it's all on her face, hangs in the air like stars in outer space. 藏不住自己的感受。 When Emma falls apart, it's when she's alone. She takes on the pain and bears it on her own. Unless she knows she absolutely has to leave. 也有可能是在说她自己。感觉就是在说自己。那他这首歌里面的爱又是谁呢？因为 Taylor 在唱这首歌的时候是没有 in love， 他在幻想如果我恋爱了，当我 fall in love 的时候，我是这样这样的。 If you could be one other person for a day, who would you be? I would be Emma Stone. She's one of my really, really good friends. I'm the one for keeps. I am the book you cannot put down。这些 boys 都看不到我的优秀。他也希望自己能像这个主人公一样，如此浪漫，充满希望 ，fall in love。这首歌的旋律好喜欢，听起来就是。 Like if Cleopatra grew up in a small town. 这个 Cleopatra 也应该是一个 character 角色吧。感觉他这首歌在讲自己的感情，或者是幻想自己的爱情，像是在讲述小说中一个人物的故事。那也是他 Speak Now 这张专辑对于 fairy tales 童话故事的一个偏执吧。 Well, she's so New York. So New York. When she's in LA. When she's in she's different. The way that I did.
She won't lose herself in love the way that I did 啊，可能也是 Taylor 想要成为的样子，不想在爱情中放弃自己，不想当一个恋爱脑，不希望自己用正确的方式去恋爱，保持理智。这是我们所有人在这个年纪都想要被上的一课。是一个敢大胆 speak now 的女生，敢于大胆禁止对方的 PUA。I'm learning. Emma met a boy with eyes like a man. Turns out her heart fits right in the palm of his hand. I'm a man, a boy with eyes like a man. Turns out her heart fits right in the palm of his hand. 感觉 Taylor 这个年纪虽然很年轻很青涩，但是对于自己的认知是非常的准确的。Now he'll be her shelter when it rains. Little does he know his whole world's about to change. 这个好乡村哦。Yeah, between me and you, sometimes I wish I was her. Very good. 下一首新歌 I Can See You， 这是密室逃脱吗？哦还真是密室逃脱。What？ You brush past me in the hallway and you don't think. 这怎么有点可怕？特别阴森，特别 reputation 的感觉 ，very different。确定这个是在 Speak Now 上面吗？我还以为这首歌也是一首 love song。I can see you, my love。它的那个 intro 是什么？哦，跟 mine 的那个特别像。我们再回去听一下。我刚才还以为是 Mine 的 remix 版本。I can see it through you. I've been watching you for ages. What would you do if I went to touch you now? What would you do if we never made up? I love this song so much。这首歌曲可能在当时 Taylor 的年纪，如果发出的话，会有一点点遭受抨击啊。Yep， 对于他当时那个年纪，包括他之前的风格来说，有一点过于 sexy 了。我怎么觉得每一首歌都和 Dear John 有关系？就是那种感觉，猫鼠游戏，互相追逐，互相猜测。I've been watching you for ages， 我盯上你好久了。lyric video 上面就是激光四射，要非常小心翼翼的。陷阱重重，这首歌整体的 sound 对于 Taylor 当时来说比较成熟，感觉比 Red 还要成熟。Taylor, we see you. 大家意会。Kept everything professional. Professional. Changed, it's something I like. 我觉得就是他和John Mayer，他俩一开始不是还合作什么的，就是 keep everything professional, but 大家都一直对他们的感情非常关注，非常多的评论。We move fast, keep quiet. 我们也不敢相信。Okay. 这个旋
旋律好熟悉。I could see you in your suit and necktie， 就是描述的这个对象就是很成熟的那种，或者参加什么活动的时候。Meet me tonight， 所以是男方先主动的。如果真的是 Dear John 的话，不太合适。啊，这不太对呀，不合适，不合适。What? No. You kept me like a secret and I kept you like an oath. 差不多，感觉是给我们一些关于他和John更多的细节，他们是如何在一起的。对，我们之前只有 Dear John 是在谴责他，是 Taylor 觉得对他有一点迷恋，可能是有点感兴趣。然后这个老男人先主动约他出来 Meet me tonight， 而且是你不能告诉其他人。 We kissed, I would never tell anyone. You see me as a secret mission， 就什么要搞到手的一个秘密任务。这个歌词 Oh my god， 信息量太大了，让我们事后再来听这首歌，感觉毛骨悚然，细思极恐。好想赶快劝住这位小姑娘。听起来确实是太不合适了，不能这样。不知道 Taylor 在录这首歌的时候是什么心态，肯定是觉得too young too naive。 Hide away， I will start behaving， 听起来就好恶心呢。我可以和你在一起，但是你不能告诉任何人，我们要偷偷摸摸的。对，并且我不对你负责任。And you need to start behaving。 这个歌词视频里面的场景就是一个 very dark hallway， 有神秘的激光。下一首歌曲好期待 Castle Crumbling featuring Hayley Williams from Paramore。应该也是一首非常摇滚、非常欢快的歌曲，但是看这个歌词视频的画面不太像。这个画面让我联想到了《哈利波特与火焰杯》里边的场景，在那个墓地里面 Voldemort 出来的时候I can't touch you now Electric。 这个城堡非常的凄凉，变成了废墟。Bejeweled MV 最后 Taylor 也是站在一个 crumbling castle 上面。当时我还在想，他这么努力获得的这个城堡怎么这么破？好慢，听前奏就能感觉是我比较喜欢的歌。慢慢 build up。 Once I had an empire in a golden age. I was held up so high. I used to be great. Wait 怎么能联想到他现在呢？不是 Reputation 时期，对不对？那他这里说的这个 Golden Age 可能指的是 Fearless 时期获得的成功，会不会讲到2009年 VMA 事件？Once I had an empire, I used to be great. I was held up so high. 确实 Fearless 时期 Taylor 非常成功，获得了 Grammy 年专，就是成功受挫之后写下的这首歌曲。对，还没有走出来。They used to cheer when they saw my face. 一句一暂停 I'm so sorry. They used to cheer for me. 他后来也有讲过，他当时在台上的时候，听到底下人在 boo， 以为是在嘲笑他。 I have fallen from grace. Fallen from grace. Feel like my castles
说的 You don't want to know me now 指的是他的观众粉丝们吗？就是众人。 I will let you down 我只能让你们失望，就是一个非常悲观和消极的心态。他好像在 Speak Now 这张专辑，包括当时那个时期，他没有直接告诉我们他对这件事情的感受，只是通过一首 Innocent 来表示自己原谅了康也。可能他当时如果放出这首歌直接 address this issue， 也许会遭到更多的抨击，他可能也是害怕这样子。 Once I was the great hope for a dynasty. Crowds would hang Hayley on Williams my words, and they trusted me. The faith was strong, but I pushed it too far. I held that grudge till it tore me apart. Power went to my head, and I couldn't stop. Once I loved, tried to help, so I ran them off. And here I sit alone behind walls of regret, falling down like promises that I never kept. 太美丽了吧！第二段歌词主要是在表示自己的一些 regrets， 非常后悔自己可能因为 power 权力冲昏了头脑。I pushed it too far. I held that grudge till it tore me apart. 那他在公众面前没有表示自己对这件事情怀恨在心，但是这首歌里写到的可能还是有一些记恨，所以才会 fall apart。虽然他没有表现出来，包括采访中也是轻轻带过，但是能看出他内心的悲伤。怎么感觉从他的歌词中，他觉得是自己的错？ Once I loved, tried to help, so I ran them off. 那他可能因为这件事情结束了一些本来对自己有利的关系，可能是不想让别人来帮助他。I sit alone behind walls of regrets。这件事情可能不是他的错，但是他的责任可能在于处理这件事情的方式。太过自我内耗，导致他伤害了身边的人。Falling down like promises that I never kept。这个城堡的城墙是不是 falling down crumbling， 像是我从来没有许下的诺言。 Promise to Taylor Lautner。 可能和 Back to December 有一些联系呢。 And I feel like my castle's crumbling down. You don't want to know me. I will just let you down. 他像是在说服对方，或者是说服大家。You don't want to know me， 不要来认识我，了解我，不要来亲近我，我只会让你失望。我的世界已经崩塌了，请你不要走进我的世界。除非你想和我一起 fall down like castle crumbling。 Like promises I never kept。 我没有办法对你做出任何承诺。他说 I never kept 也是表示陈述一个事实，我就是没有遵守这个诺言。 You don't wanna know me now. 和声好棒。 My foes and friends watch my reign, and I don't know how it could have ended this way. Smoke billows from my ships in the harbor. People look at me like I'm a monster. Now they're screaming that the palace front gates used to chant my name. Now they're screaming that they hate me. Never wanted you to hate me. 他竟然这么绝望过，就是因为这样糟糕的、恶心的一个事件。在公众面前表现的都是非常坚强的，就是他感觉自己的 career、自己的事业已经到达终点了。这个比喻特别好。My foes and friends watch my reign end。 在朋友和敌人们的目睹下，我的统治结束了。他怎么这么坚定觉得就是结束了呢？他指的是当时他在台上的那一瞬间的感觉吗？可能吧。在众目睽睽之下，他的成功、他的事业就被夺走了。
People look at me like I'm a monster. 可能是他内心的感受。他居然认为大家都 hate her. They're screaming that they hate me. 但是他说 Never wanted you to hate me. 所有人都憎恨我，但是我唯独不想让你也这样认为。这个你，我们觉得应该是指 Taylor Lautner， 也可能是他的粉丝。哦。 My castle's crumbling down and I will just let you down. My castle's crumbling down. 这首歌从歌词和从音乐制作、从旋律上来说，都是有很多层次的，感觉特别耐听。包括这首歌也是 Taylor 请了 Hayley Williams 和他一起演唱，不知道他是否也能感同身受，是否也有相似的经历。 Perhaps 两个人一唱一和，和声非常的精彩。下一首 Foolish One. I'm the foolish one. You're the foolish one. We all are the foolish one. 这是他这张专辑的主题吗？ It's mine, it's yours, it's ours. I am, you are, we are the foolish one. 5分钟，对，他这几首歌都特别长，这首好像是目前为止最长的。 My cards are on the table. 没有前奏。 Yours are in your hand. Chances are tonight you've already got plans. And chances are I will talk myself to sleep again. Such a good song. You give me just enough attention to keep my hopes too high. Wishful thoughts forget to mention when something's really not right. And I will block out these voices of reason in my head. And you are not the exception. You will never learn your lesson. Foolish one, stop checking your mailbox for confessions of love. 在说自己。 Never gonna come. You will take the long way. 这首歌的旋律好抓耳，好喜欢呢。也是特别 happy， 虽然大概能听出来歌词比较的消极，这个旋律特别适合 Taylor 的嗓音。自己是那个 foolish one， 经常为爱而做出一些愚蠢的事情。歌词好有意思哦。My cards are on the table, yours are in your hand。我是一个 open book， 我没有任何策略，所有的感受都摊在你面前，但是你的牌是在你的手上，我不知道你有什么小心思。感觉就是 You don't have time for me, you got plans。那我就是自己独自一个人 talk myself to sleep Again 呢，经常这样子，怎么又是一个渣男？ It's a very toxic relationship。你给我一点点的关注 ，to keep my hopes too high， 让我失去了理智。But this also be about John Mayer in the beginning of their relationship。一开始也提到了玩游戏 ，playing card games, playing chess games, And I lived in your chess game. You changed the rules every day. and we played all the cards game. You keep your Cards in your hand. 脑海里会出现一个声音告诉他自己 You are not the exception. You are not special. You will never learn your lesson. 没有学到 Emma 教给他的那堂课。Foolish one, stop checking your mailbox for confession of love. 不要一直看对方有没有给你发消息。That ain't never gonna come. You will take the long way. You will take the long way down. 一定会失望的。She is right. She did take the long way down. 她没有和别人在豆蔻年华一见钟情 fall in love, get married, happily ever after. 对他来说，感情终究是一个非常漫长又痛苦的过程。 You know how to keep me waiting. I know how to act like I'm fine. Don't know what to call this situation, but I know I can't call you mine. Oh, not mine. It's delicate. I will do my best to seem bulletproof. 'Cause when my head is on your shoulder, it starts thinking you'll come around. And maybe someday when we're older, this is something we'll laugh about. Oh, but No. call me every morning while you're watching the news.
啊，是他的幻想。 Voices say you are not the exception. You will never learn your lesson. Foolish one. 这是非常典型的 country pop， 就是他在幻想，虽然现在没有得到你的 attention，没有得到你的 true love，但是呢，可能我们多年之后还会在一起，然后每天早上喝喝咖啡，你看新闻还是非常天真并且充满希望的。那我们也都知道这个事情最后的结局是如何。 chorus 后面歌词有改动 ，You will learn the hard way instead of just walking out。他是预言家吗？ I'm sliding down the hall with my head in my hands, saying, how can I not see the signs? Oh, you haven't written me or called, but goodbye screaming in the silence, and the voices in my head are telling me why. 'Cause you got her on your arm and me in the wings. I'll get your longing glances, but you'll get your ring. You will say you had the best of intentions. Oh my god！ 信息量太大了，需要消化一下。我们好像一直都没有了解到 Taylor 和张 Mayer 是因为什么结束的关系。不知道到底是关于谁的，感觉像是，反正就是一个渣男，一个大渣男。没有明确的告诉他我要和你分手，但是 goodbye screaming in the silence。 I've never heard silence quite this loud. Cause you got her on your arm and me in the wings。 你吃着碗里的，看着锅里的是吗？但是好像更喜欢另一个人。可能另一个人对这个男的更加的合适，更能带出手，更加的 presentable， 年龄更相仿。Taylor 就是一个 side fling， 一个暧昧对象，一个拿不出手的暂时的玩物。Oh my god！ 大渣男。I get your longing glances. I want you， But she'll get your ring. 另一个人会得到你的承诺、尊重。 Not me. 但是最渣的就是他还会说 I have the best intentions for you. 大家自己体会。 I will finally learn my lesson. Foolish one, stop checking your mailbox. You will learn the hard way instead of just walking out. You will learn the hard way. I'm waiting for confessions of love. They ain't never gonna come. I'm thinking he's the one. He should have been walking out. Foolish one, the day is gonna come for your confessions of love. When all is said and done, he just wasn't the one. No, he just wasn't the one. 我都起鸡皮疙瘩了。Oh my god！ 他是如何做到从然后收的 He's never gonna come。 对，前面还是很天真，非常开心，虽然受了很多伤害，但是还是能保持那种乐观的心态。我觉得后面这段是不是他以现在的角度新加的，包括这个旋律和音调都特别像他现在的歌曲。都更加成熟？他在重新录制这首歌曲的时候，肯定也觉得像是在自己给年轻的自己上一课。Foolish one, you were the foolish one. You will learn your lesson the hard way. Oh my god! Thinking he's the one. You should have been walking out. You should have run as fast as you can. 我们可能会唱这句歌词好几遍。Would have, could have, should have. I should have known. 后面他还说 The day is gonna come for your confession of love. When all is said and done, he just wasn't the one. 总有一天你会得到别人爱的告白，不管之后的感情结局是怎么样，起码是真心对他，尊重他。那在这段感情里面，连起码的表态都没有。It's not a relationship.
It's a trap， 老男人拐骗年轻少女的陷阱。这首歌抛开它的概念和歌词，还是非常欢快好听的。下一首歌也是 Speak Now 最后一首 Vault Song Timeless。哦，一上来这个画面是不是他的 grandmother Marjorie？ 可能是在讲他外祖母的故事。 We hear acoustic guitar， 好温馨，非常熟悉的 Taylor 的感觉。 Honey, you've got a big storm coming. Down the block, there's an antique shop, and something in my head said stop. So I walked in. On the counter was a cardboard box, and the sign said photos, 25 cents each. 好温馨的感觉，说不出话来了，对不起。这个歌词视频上是有在放一些录像带，可能是一些关于他外祖母的回忆啊，然后有一个万花筒，可能是 Taylor 在回想这些事情的时候。这个旋律特别好听，对，就是一听到就起鸡皮疙瘩那种感觉，就是充满了回忆，一定是一首非常精彩的歌曲。Black and white, saw a 30s bride. 哦，这是他的 grandma。 To the first house, the kind of love that you only find once in a lifetime, the kind you don't put down. And that's when I called you, and it's so hard to explain, but in those photos I saw us instead. And somehow I know that you and I would have found each other. In another life, you still would have turned my head. 为什么没有在我婚礼前听这首歌？因为那时候还没有发。太美好了，是讲他外祖母和他外祖父的故事，感觉有不止一对 couples， 也可能是有一些其他的家人哦，那就是他的爷爷奶奶和他姥姥姥爷的爱情故事。哇哦，太美好了。对于这个刚刚经历了婚礼的人来说，就是有别样的体会，确实是，不是又很便宜的。哇哦！我们刚看到 Speak Now 的更多美丽的图片啊。She's a princess。 哇哦 Timeless 这首歌歌词好多哟，真的耶，好长好长，我们就不给大家一一解释了，就是描写的非常细致，有很多很多小小的细节。 Taylor 描写的是在一个古董店里面看到了一盒黑白照片，天哪，这个店里面在卖这个照片是吧，25 cents each。 我觉得也有可能是比如说他小时候他外祖母带他一起去这个古董店，通过其他人联想到了自己祖母和外祖母的爱情故事。 I saw us instead。 等会儿我们想一下这个时间线， saw a 30s bride， 看到一个30年代的结婚照，可能是以他祖母的视角去写的这首歌哦。然后他祖母说在这些照片中 I saw us instead， 看到了自己的爱情故事。这个人可能对这个话题有点敏感。这首歌当年没有放出来太可惜了，应该会在很多人的婚礼上出现，仅仅晚了几天。对，1944。Excuse， 仙女落泪。我的妆非常符合主题的纸巾。好，这首歌不提了，跳过。不行，实在绷不住这首歌。主要是因为 Folklore Evermore 这两张专辑，我们对他的 Grandma、Grandpa 都有一些了解，所以他唱到那个 Head off to fight in the war， 我说不行了。对，当时那个年代，大家经常会遇到这种事情，两个人相遇之后，一方要去打仗，另一方需要等他们回来，也不知道能不能等到他们回来。确实是 Prayed to God, you'll be coming home, all right.We would have been timeless 就是没有等到他的 grandpa
Taylor 是怎么能够如此优秀、如此生动地描述其他人的故事。turns out 没有我们想象的那么悲伤，他还是非常的揪心。Taylor 的外祖父在1939年到1945年去参加第二世界大战，和他的外祖母分开了很长一段时间，好在最后回到了他的身边，还是在讲他们这段非常 timeless 的爱情故事。再加上这个照片，真的 I had to smile when it caught my eye. There was one of a teenage couple in the driveway. The date on the back said 1958, which brought me back to the first time I saw you. I thought about it as I started looking round at these precious things that time forgot. That's when I came upon a book covered in cobwebs. Hundreds of years ago they fell in love like we did. Yes. I'd die for you in the same way. If I first saw your face in the 1500s off in a foreign land, and I was forced to marry another man, Oh my you still God. would have been mine. We would have been timeless. And run away and left it all behind. 'Cause I believe that we were supposed to find this. So even in a different light, we still would have been mine. We would have been timeless. OK 啊，太长了这首歌 Oh my 天哪， goodness 这是最长的一首歌吧，5分半最长的一首歌。How does her mind work？ 现代莎士比亚当之无愧，绝对是太多细节了。他讲了一个想象出来的故事，又是在回忆里面，又是以其他人的角度。再高一点，对，就这样子的粉丝就能看见你，亮活在这里，好伤心。就是发现了另外一张照片，让他想起了他们当初第一次见面的时候，也是有描写到这个古董店里面其他的这些被时间遗忘的物品。这时候在古董店里找到了一本布满蜘蛛网的书， A romance torn apart by fate。 一个非常绝望的爱情故事，发生在好几百年前。两个人 fall in love Like we did, and I die for you in the same way。 在一个非常遥远的异国他乡，如果我被迫嫁给另外一个人 Oh my god， ，you still would have been mine。哇哦，这是一种多么伟大的爱情！这首歌再配上这些老照片和录像，简直对于两个念旧的人来说 too much。 再加上 Taylor 的作词和歌声， Time breaks down your mind and body. Don't you let it touch your soul. 后面这里应该是 Taylor 的爷爷奶奶的照片。 Time breaks down your mind and body。 时间催人老，但是没关系， Don't let it touch your soul。 但是你的灵魂不老。 It was like an age-old classic. The first time that you saw me, when you said hello in a crowded room a few short years ago. And sometimes there's no proof, you just know you're always gonna be mine. We're gonna be. Love you when our hair is turning gray. We'll have Oh a my God. cardboard box of photos of the life we've made, and you'll say, oh my, we really were timeless. Even if we met on a crowded street in 1944. 这首歌有没有完了？ Down the block there's an antique shop, and something in my head 又回到了 says 开头 that's for The Antique Shop。 The end。 OK， 终于结束啦！他可能比我更敏感一些。Yes， 不然他这个歌太讨厌了。就一直 build up， 然后又结束了，然后又 build up， 我真
太讨厌。这首歌细节太多了，太伟大了 Taylor Swift。我觉得如果有一些老年美粉的话，听了这首歌 Oh my 可能 god 感触更加深刻。这首歌是 Taylor 以他外祖母的视角来写的，那也是讲述他年轻时候的故事。他年轻的时候他说 I'm gonna love you when our hair is turning gray， 等我们老了的时候也会有这样一箱的照片记录我们的生活，然后我们会说 Oh my god we really were timeless。 这首歌曲的结构就特别的讨厌。最后又回到了开头那个古董店里面，然后去回味这一整首歌曲，回味这些所有的细节。 This is the best Taylor Swift song ever 如果一切顺利，我们会去看2场 Eras Tour。如果他在其中一场演奏这首歌，我当时会当场去世了可能就见不到我们更多的视频了。Speak Now 所有的 Vault Songs 我们都听完了，感触非常深。跟 Fearless 和 Red 2个重录版本相比较，这6首 Vault Songs 是我最喜欢的，确实是比较多样，打到心坎儿的那种感觉，是他词作的一个巅峰。包括 Speak Now 正专中也是有好多特别优秀的歌词。还没有听重录版本的 Speak Now 正专，那我们接下来就要听喽，好期待哟！拜拜拜拜。好多粉丝都想看看蛋黄宝宝来着，那你这离太远了。